Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paug tupo karing kakatamong kalugurang nakiramdam ngining aldoning Huwebes. Kaniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Sarah. Manibayo kayo po siguro ngeni uli nga. Ako po ing dimdam yung panimula king kakatamong programa. Kalupan na po nung ititakaran ing nelakwan. Ngeni naman po, ako po ing nelakwan. Ngapin po, ngeni nga daw niya, sikapan ni po na petang pisabyan na po ni mituloy la kahit makapakanan po. Ngeni pong aldongay niya, uli nga lalo po rin kakong kayabe, uli nga tinla po nga liwaliwang commitments. Malyari kayo pong mag-request kareng paborito yung kanta o kaya naman Advent songs na malyari tamo pong ipatugtog nganing ugto. Para po karing kayong request, malyari kayo pong mag-text karing kaming text line numbers. Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Pasibayo po 0918-351-8282. Para naman po karang Globe subscribers 0915-954-1303 0915-954-1303 at karan naman pong Sun subscribers 0923-231-4124. Nung nako man po ayabot ning kay kaming signal king radyo, malyari yu kami rin pong pakiramdaman king kay kaming video live streaming. Munta kayo mo po king www.ustream.tv/channel/brightfm919. Para naman po akit yula po rin balita king kay katamong Archdiocese, malyari kayo pong munta king www.rcasf.com. Pasibayo po www.rcasf.com. Ayan. Malyari ko pong mag-request kareng paborito yung kanta, mapa-adbiento yaman po yan o ali. Patugtog tala po reta. At uling pong impisa sabihan tamo, adbiento ya pa rin. Uling nga lalo po rin magpaliwanag king adbiento at tinakaiman pong makayadyang paganaka na malyari tamong pakiramdaman. So, ngeni po, bayo po ing metong kantang adbiento, pakiramdaman niya tamo po ing metong paganaka. Excited for the most wonderful time of the year, Christmas! Me too! But before Christmas, we still have one season. Advent. Advent? Advent comes from the Latin word adventus, which means coming or arrival. The Advent season signifies not just the arrival of Christmas, but the coming of Jesus Christ. Advent reminds us that this time of the year is more than just a preparation for the Christmas celebration. Advent is a season for us to get ready for the coming of our Savior, Jesus Christ. We Catholics have to keep this in mind. A message from the Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9.
skies bring calm and cheer. Our spirits fly like Advent's beer. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, rejoice. Emmanuel, and ransom captive Israel. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. O come, thou Lord of might, who to thy tribes on Sinai's height, in ancient times didst give the law, in cloud and majesty and awe. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, Makiramdam kayo pamunin po Kenny King, Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. Inke kayong Archdiocesan Radio Station. Kaya bayo pamurin po Sarah. Kasanting na po nitang kantang Petugtog Tamo and ang title na po nita O Come Emmanuel. Para po karetang mamangan Ken, happy eating po habang makiramdam kayo Kenny King Kwentuhang Katoliko. Buri ko lamo po nga batian di Kuya Arnie, Ishin at sakay Aaron na bising-bising ngeni. Ken kakatamong tech on duty. Hello po kaya kayo. At nung ikayo naman po ating kayong request sa kanta, ang popang pabati, maliyari yula pong isenden kay kami. Mag-text kayo po kareng request yung kanta, religious man yan or Advent songs. Maliyari tala pong patugtog. Pero ngeni po habang manenaya kami kareng request yung kanta, pakiramdaman tayo pa mo po ing metong apaganaka ang pareng mapila na paganaka tungkol king Adviento and syempre po reng kantang pang Advent. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best choral groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limpi. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there.
mag-e-enjoy ka sa mga programa. Your life, your music ang taglay, magkakaibigan ang inaalay. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Friends tayo. It's the Advent season. Is there any symbol that signifies the arrival of the Advent season? Yes, there is. The Advent wreath. What is an Advent wreath? Advent wreath is a circle of green leaves placed flat with 4 candles in it. What does the Advent wreath symbolize? The Advent wreath symbolizes God's eternal love for all of us. It also reminds us that we can all be renewed through the light that is coming, Jesus. Manakit king lupa mo, malaya
ibangon ke kang malaya manbanwat yato at sablang tao maging metong na Have you ever thought why the Advent wreath is circle in shape? The Advent wreath is circle in shape because it symbolizes God's love for us, that His eternity and mercy has no beginning or end. This information is from your Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9. Why is the Advent wreath green in color? Green represents hope. Hope that we can all be refreshed and renewed with our lives through the passion, death, and resurrection of Jesus Christ. May this season remind us of God's love and promise. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangka, ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangka, iligtas mo kami. Paske kantena at layong pepalapo malalan at milalako na biye umena kadiligan be ibalik ing biyena makinandam ka pasuning Israel
talande, bunga, babing dikot, lulubande at pandapu, sakat. Pakiramdam ka, pastuling Israel, tatangkat, ikabos mo kami. Pakiramdam ka, pastuling Israel, tatangkat, iligtas mo kami. Hanggang kapilan kamwa, hanggang kapilan manaya. Kalungkutan yang kekeng pamangan, bingwang dakaling madami ang kekeng inuman. Pakiramdam ka, pastuling Israel, tatangkat, ikabos mo kami. Pakiramdam ka, pastuling Israel, tatangkat, iligtas mo kami. Hope, Love. joy, Peace. These are the virtues Jesus brings us during the 4 Sundays of the Advent season, and what the 4 candles in the Advent wreath remind us of. We are Catholics. We must remember this.
penance, Preparation. sacrifice. This we must do for us to be prepared when Christ has finally come. There is something more about the Advent season that we need to know. This is your Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9. Iangat yoring buntukyo at lumahawe kayo, ing pangayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring buntukyo at lumahawe kayo, uling pangayat pusyo, malahapit na. Tahong may natahong matbuting sala, makababad na, migising na, mibangon na, daratang yaing Ginoo. Iyamat yoring buntukyo at lumahawe kayo, ing pangayat pusyo, malahapit na. Iyamat yoring buntukyo at lumahawe kayo, muling pangayat pusyo, malahapit na. Agal na nung aplas lungkot kinuumet ulwan na, luading mata, luading puso, ginupulisan na. Yangat yoring buntukyo at lumahawe kayo, ing panayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring buntukyo at lumahawe kayo, uling pangayat pusyo, malahapit na. Tundaw tumerak palakpak pupulit danalin pa, sa lubong ka umenaka o yanaing Ginoo. Iangat yoring buntukyo at lumahawe kayo, ing panayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring buntukyo at lumahawe kayo, uling panayat pusyo, malahapit na. Malapit na, ing Pasko! Dakal na namang mamyeregalo. Bisa kung bayong malan o kaya bayong cellphone. Malyari mo namang bayong sapatos. Nano pa kaya ing masanting na regalong malyari kong tanggapan? Masanting arigalo? Ala nang migit pang masanting arigalo a pwede tamong tanggapan ngayon daratang a Pasko. Nung aliwa, ingke katamong talapagligtas. Jesus, amibayit, makisawot ka ring tao, bang niligtas tamo. Tandanan tayo sana ing tunay ng mensahe ng Pasko. Ini ing Bright FM 91.9, ing radyo na ning Archdiocese ng San Fernando. Datang na kaginulalbag ne ingaldo, ingbengi daratang, karundong karalang. Datang na
datang na kaginulalbog na ingaldo, ingbengi taratam dalumdum taralam, datang na kaginu at ikabos uko, hingalon maragul, hingangin masikan. Kapaning biyen, taralam kong lungkot, mi kakasama, ulining kinanto, dapat ibigay mo, ning pagkalulumo, datang na kagino, at ikabos mo ko. Datang na kaginulalbog na ingaldo, ingbengi paratam, dalumdum taratam, datang na kagino, at ikabos mo ko, ningalon maragul, hingangin masikan. Gintaong keka, lelalang, lubos siyang ening, menalingwang, pabalikan melo, kilalaki ka, datang na kagino, at ikabos mo ko. Datang na kaginulalbog na ingaldo, ingbengi taratam, dalumdum taratam, datang na kagino, at ikabos mo ko, hingalon maragul, hingangin masikan. Nanuing maralastang gagawan, istong atintamong panayan. Ewari, maralas, magsadya tamo, ngening panahoning adbyento, panayan tamo ing Pasko. Ing pamanyatang ng Jesus, pusal tamo. Ing pamagsadya ta sana, eya mo pamagsadya king mismong selebrasyon. Nune pamagsadyaya king mabilog tamong pangatao. Iti, metong yang paganaka, iban King Broad FM 91.9, ing radyo na ning Archdiocese ning San Fernando. Panayang tayang inu, ingaldo na malapit na. Panayang tayang inu, puso tamo isadya na lang. Panayang tayang inu, puso tamo ibuklat na lang. Isadyaing dalaning inu, ning bundok
Makiramdam kayo pamurin po Kenny King Kwentuhang Katoliko Kenny King Bright FM 91.9 ingke katamong Archdiocesan Radio Station. Pasibayo po ako'y Sara. Para po karetang kakasindida pa karing karelang radyo ngayon oras na ini. Alalo po rin kakatamo talagang kakwentuhan bawat ugto uling atin la pong kanya-kanyang commitment. So, Tita Shirley, Tita Karen, Among Jean, misda na kayo po ni Kenny kasi ako mo pong dili. Ayan, para po karetang ngani pa may kiramdam, patugtog mila po rin nga liwaliwang kantang Adbiento para po kay kayo na pwede yung background habang mamangan ko po king manyaman yung lunch. Ayan. So, atin tamo pong mag-text Kenny ibat king 1128. Sabi na po, Papa, hi nala po di Miss Sheila Kaling and Jack de la Cruz. So, hi Sheila and hi Jack. At ibat naman po king number 2713. Sabi na, hello po, ang saya naman po. Feeling ko kasalukuyan akong nasa misa ni Among Joel. Meron po ba kayong migising at tumula? Thank you po. Ayan, para po karetang may kiramdam ka rin petugtugta mo pong kanta. Deta po, ni-record nila po mismo ning kakatamong pari na DJ na Pogi pa Among Joel. Nyaga nga layo man po Kenny King Radyo, balang po akakayabe tayo ka rin kantang ni-record na para kay katamo. At tamo po ketang tumula ang popong migising. Patugtog tala po rin request yung kanta, kaya rida mo po rin mapilan paganaka. A relic is an object which has a physical and visible connection to a holy person who has died. Relics are classified into three. First class, part of the body of the holy person. Second class, objects which belong to or have touched the body of the holy person. And third class, articles which touch a second-class relic or tomb of the holy person. The Metropolitan Cathedral of St. Ferdinand invites us on December 11 to witness the arrival of the major relics of St. Ferdinand, relics of the Blessed Virgin Mary, St. Joseph, St. Anthony of Padua, St. Therese of Child Jesus, St. Francis of Assisi, St. Martin de Porres, St. John Mary Vianney, and St. Roche. Assembly will be at 6:30 in the morning at Allied Bank Rotonda. At 7 in the morning, the procession to the cathedral will start, followed by the solemn reception, enshrinement of the relics, and Holy Mass. This day also marks the third Sunday of Advent and the anniversary of the dedication of the Metropolitan Cathedral. Let us make time to be part of this event. Dakal arigalo, niyaliwang pamangan ampong selebrasyon, mga sayang kantang Pasko. Pilan lamuren karing apapansinan tamo istong malapit na, ingaldo ning pangabayit ng Jesus. Dapat aliwa mo ini ing sukat tamong akakit istong Pasko, nune ing kapanayan, lugod, tula, at kapayapan. Iyan ing dapat tamong panamdaman at iparamdam karing kapara tamong tao. Ini metong yang paganaka ibat king Bright FM 91.9. Israel, ekadatang yaing Emmanuel. Tumula ka o Israel, ekadatang yaing Emmanuel. Tatang na ka Emmanuel, ikabus mo din, hindi Israel. Kening tatangis, kening kalinanting luwa, anyatang nianak ng Diyos, lubos panenayan. Tumula
Israel, ke kadatangyaing Emmanuel. Tumula ka, O Israel, ke kadatangyaing Emmanuel. Migising oras miras na, Bengininipas na dosas lang na, Kumulot king kasalanan, Ginungdaratang kekatang tanggapan. Taong matutut, migising na kaing kaligtasan mo malapit na, Karalumduman kekang gulutan, Ingkamasalan kekang harapan. Migising oras niras na, Bengininipas na dosas lang na, Tumulong kasalanan, Ginungdaratang kekatang tanggapan. Ave Maria. Ave Maria. Sino pabati pa? Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tui,
Makiramdam kayo pamurin po, Keniking Kwentuhang Katoliko, Keniking Bright FM 91.9, Inke Katamong Archdiocesan Radio Station. Pasibayo po, ako pamurin po Isara. Inga kayabe yung ngening aldo, huling pong rempong kayabe ako, pansamantala po alalo. Nung ikayo po, ami miss yula boses, mas lalo po nga ako ami miss ko la. Kayapin po kari Tita Shirley na makiramdam ngeni. Hi Tita Shirley, kang among Jean, ang po kang Tita Karen, pasibayo po, siguro bukas malyari na ko pumibalik. Kasi po, miss din na kayo naman ding makiramdam tamo. So, karen pong manenay at miss ing boses do. Sikapan mi po na mabuo na lo bukas. Nung atin ko pong kutang tungkol king Adbiento na gugulo kareng isipan nyo, pwede yula pong i-text kay kami deta at bukas isto pong dintang nala malyari tala pong sagutan deta. Pero ngeni po, bayo tamo po mayari king kakatamong episode ngeni, greet tala pa mo po ring makiramdam lagi king Kwentuhang Katoliko. Syempre po ring cute na angels deng Our Lady of the Assumption Children's Choir na makiramdam every replay ng kwentuhan. Hello kaya kayo. And then, hi po kang among Joel, kang among Jean, kang among Pep, kang among Bong Feliciano, kang among Kenneth Alde, ang popuking kako nga parish priest, kang among Adrian Paule. Hello po among. Hello din kareng kaya katamong volunteers din na photographers kareng Santa Maria Archives. Kari kong Nomer, kong Vic, kong Jaja, kong Jones, kong Richard, kang Peter, kang Ens, ang papa kang JM. Ayan. Hello kaya kayo. At sana po mig-enjoy kayo kareng kantang petugtug tamo. Ang popo kareng paganaka tungkol king Adbiento. Reta pong paganaka nga reta, malyari yula pong pakiramdaman. Kay ni King Bright FM kasi po buong aldo, aliwaliwang oras, patugtug, pe-played mila po deta para po reminder kaya kayo. Para po mas aintindihan tayo in Adbiento. Pero po ngeni, kalupa damo po ring mapilan tamong episode. Panetaya pong Aryan in kakatamong episode king metong panalangin. Bayo po pala atin tamo pong paganaka, atin pong confession ngeni king Metropolitan Cathedral uling first Thursday po ngeni. And nung ako po buriyo ko pong pakiramdaman pasibayo, atin ko pong program every Friday, 4 o'clock in the afternoon. Kaya deke po Sherwin, Bright Send, the countdown of information for everyone. Malyarin kaya pong pakiramdaman bukas alas 4. Po kakalingwan. And syempre, supportan tala po ren niyayaliwa pang palabas ng kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ariyan tayo pa mo po yung kakatamong episode king metong apanalangin. King lagyo ng ipa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ng ipa, miras na naman po ing oras ning kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalub mong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan, dikil king kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kaming akakwentuhan, at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ng pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing mayap akalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin lamang karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kayti, king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming ginu, magari kaya bemo at ning banal ay Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ng ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen.
Dakal pong salamat karing hanggang mekiramdam nyening Webis keniking Kwentuhang Katoliko. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po iniing Kwentuhang Katoliko keniking 91.9 Bright FM. Ing kakatamong Archdiocesan Radio Station. Sa ngalan po ni Tita Karen, ako po'y Sara. Pasalamat at mamungke kayo nyening Aldoning Webis. Ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y napurihan, araw at talas siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sa